اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، معاكم طارق من قناه ذا جيمر. رجعت لكم تاني يا جماعه. آه، بالترجمه العربيه تكون كامله. انا وعدتكم ان شاء الله بعد الترجمه اللي هي كانت اي كلام بالنسبه لي، تعتبر اللي هي محدش ترجمها او كان يعتبر اللي هو ريبوت. فاكيد كان في غلط كتير، في حاجات ما كانش باينه، فانا جبت لكم ترجمه من الاخر. تمام، طبعا بشكر القائم بالترجمه اللي اسمه محمد فضل. انا هحط لكم ال- الرابط بتاع اللغة كده في الأسفل الديسكريبشن. فالموضوع سهل، وهقول لكم بس في تريكاية بسيطة هنعملها. تمام، هو ده الابديت عادي. هناخد اللي جواه الحاجات دي كلها يا جماعة، كوبي. انا بس عشان انا كنت ناقلها. تمام، فولدر اللعبة هنحطها في اللي هو الداتا بيك 2. تمام، في البي سي، وبعد كده نعمل ايه؟ بيست. تمام، بعد كده نخش في اللعبة عادي. طبعا اللعبة اول لما تخش فيها هتلاقيها بالانجليزي. تمام، انا طبعا عشان انا عدلتها فهتظهر لكم بالعربي. بصوا انا عاملها بالعربي، بس هنعمل ايه بقى؟ انتوا اول ما تفتحوها هتلاقوها ايه؟ بالانجليزي. تمام، فهتدوسوا بس على كلمة ايه؟ الاوبشن، وبعد كده الواجهة. هتخلوا اللغة البولندية، يعني انتوا مثلا هتخلوها بالانجليزي هتلاقوها كده. يعني اول لما انتوا بتنقلوا الملفات في الفولدر بتاع اللعبة وتيجي وتفتحوا اللعبة هتلاقوها كده. هنيجي عند التكست، هندوس بس اللي هو ايه؟ بولش، اللي هو البولندية، هتقلب عربي على طول. تمام، تعالوا نجرب بقى اللعبة. طبعا اللعبة مترجمة، مفيش أي مشكلة فيها، ويمكن الترجمة اتظبطت فيها يا جماعة. طبعا أنا شاركت في اللعبة دي، فطبعا دي يعتبر من نص اللعبة. بصراحة اللعبة أخدتني جامد جدا، فأنا كنتش عارف اللي أنا أسجل بصراحة. بصوا كده يا جماعة، أول لما تدوسوا على إيه؟ التاب، وهتدوسوا على اللوحة. بصوا، في الأول الترجمة كنت الحاجات دي كان مربعات. بصوا دلوقتي كل حاجة مترجمة زي الفل، عشان تسهل عليكم القصة بشكل ممتاز. خلينا نلعب معاكم كده 5 دقايق ربع ساعة، تشوفوا برضو الترجمة. بصوا يا جماعة، برج البرلمان. الأول كنت كاتبينه برج البريمان، حاجة زي كده يعني. فكان ترجمة جوجل، فدلوقتي كل حاجة بقت واضحة. احنا المفروض هو ده، يلا بينا. طب انا يا جماعة خليني اقول لكم، لو حد شغل ذا لاست اوف اس، لو حد شغل ذا لاست اوف اس هيعرف يشغل اللعبة دي ان شاء الله يعني. اوه يا ولاد التيت. Go to hell! عنوان الحلقة: الدقة العالية. يخطوه خضات بنت كلب بصراحة يعني. Alice had turned the bathroom into a dark room. في حاجة تتعمل هنا. خروج. طبعا شايفين التكست ده مترجم ترجمة كويسة. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. الترجمة I شغالة زي was الفل يا جماعة threatened اهو. by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals.
I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in. Even after he moved out west. طيب يا جماعة، انتوا شايفين الترجمة زي الفل. انا كنت Alice's work بجربها had معاكم. consumed the apartment. Her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. هنعمله ايه تاني؟ طبعا هو فيديو بسيط، يا رب يعجبكم. ما تنسوش يا جماعة بقى الاشتراكات واللايكات، واللي انتوا تنشروا الفيديو ده على اوسع نطاق عشان الناس بس تستفاد وتعرف الترجمة الصح. تمام، هسيبكم بس مع 5 دقايق كمان و see you the next time. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. اقفل وراك، اقفل وراك. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long.
I had not reached the end. Some say that it moves forever, this road that I lose you on every time. Some say that it moves forever, this road. Some say that it moves forever, this road that I lose you on every time. Some say that it moves forever, this road. It's not meant for me. The meant only for you, I see. Wake up, it's only a dream on a winding road. Now they're in my bed, in the dark chamber of my head. I flip you over till you bend this winding road. Don't you ever let me go.